attempt to discover price of our diamonds and ensuring that we can sell and market our precious resources right here in Botswana. Ka maikaelelo a go tlhomamisa fa dikhamphani tsa Batswana le tsone di na le seabe se se bonalang mo thekisong ya ditaemane, khamphani ya ODC ya simolodisa lenaneo la go fa dikhamphani tsa benggae sebaka sa gore le tsone di tsenye seatla mo mmarakeng wa ditaemane. Over the past decade through ODCs, we've built deep and meaningful relationships with our customers, employees and partners, for which we also remain forever grateful. Our journey has been marked by collaboration, trust, and shared values. This milestone is not just about ODC. It is a celebration for Botswana, as this country has demonstrated that it believes in the transformative power of diamonds to make moments unforgettable. Khamphani ya ODC ipelela dingwaga tse di 10 jaana morago ga sebakanyana hela lefatshe leno le sa tswa go etsa ditumalano le khamphani ya ditaemane ya DBS ya dingwaga tse di 10 tse di tlang. Tumalano e tlama gore serwe sa puso mo thekiso ya ditaemane tsa lefatshe leno se fitlhe kwa go 50% mo dingwageng tse di 10 tse di tlang. Peter Patsalelwang, PTV News, Gaborone. Baeteledipele ba mafatshe a kgaolo ya Afrika ba itlamile go netefatsa gore tebelopele ya kgaolo ya 2063 e beilweng kwa pele ditlhabololo tsa senela ruri ebile di akaretsa botlhe e atlege. Baemedi ba go tswa mo mafatsheng a mane a Botswana, Zimbabwe, Tanzania le Rwanda ba buile se jaaka ba ne ba ntsha megopolo ka dintlha tse di tshwanetseng tsa tsibogelwa go rurifatsa fa matshelo a batho ba Afrika a tokafadiwa kwa puthegong e tsweletseng ya Kusi Ideas Festival. Monica Setswaila wa ya tolosa. Dipuisano tse tsa baemedi ba mafatshe a Afrika ka go farologana di ba fa sebaka sa go bua ka dintlha tse di tla etelelang pele tebelopele ya kgaolo e ya 2063. Mefela mo lefatsheng leno ntlha ya konokono mo go ipeleng ya nna mogama wa ditaemane o mo nakong eno o dirang go nametsa morago ga tumalano ya bošweng gare ga khamphane ya DBS Group le puso. We learned a bitter lesson, because for the longest time, we were convinced we were extracting the most out of our mineral wealth. Alas, we were not. And all this was down to the fine print in the contract. And so we urge all of you to look thoroughly at the fine print in the contract. And lastly, you must never surrender or retreat in quest of that which is good for your people. E re lentswa kgaolo eno e na le bokgoni jwa go itemogela kgolo ka ditsatlholego tsa yone go boletswe ga go tshwanetse ga elwa thoko dintlha di tshwana go diragatswa ga mananeo. We have substantial deposits of lithium in Zimbabwe, which perhaps places us very high on the continent. Now with that, there are so many global interests who would want to come and exploit this lithium. Our view is that it has been there for ages. It can continue to be there as long as we have not struck a balance as to how we benefit. Back home, we have domesticated the Africa Agenda 2063. It is now influencing every part of the government plan, right from the strategy all the way to the national budget. And bringing this aspect into our plan, it has really worked for us. Normally in a different conversation like this one, we always talk about inclusive growth. But we forget, I think, to talk about inclusive planning. Because before we achieve our results, we need always to plan properly and make sure that everyone is involved in the country. Le fa go ntse jalo go thankgolwa ga mebuso le thoko kutisisano mo go itemogelwa mo mafatsheng mangwe a kgaolo e go bolelwa ga go ama kagiso le thokgamo ya kgaolo. We need to help one another to do the right things so that people are freed
and they understand the path they need to take to peacefully change us, as sometimes some of us do need to be changed. Phuthego e ya Kusi Festival ke nngwe ya tse di lekang go tlhomamisa gore kgaolo ya Afrika ya itshetela ebile le seabe sa yone mo lefatsheng ka bophara sa bonala. Monica SETSWANA, BOTSWANA Television, Gaborone. Fa baeteledipele ba mafatshe ba santse ba thulantse ditlhogo go buisana ka maitlamo a bone le tse mafatshe a atlegileng mo go tsone mo tebelopeleng ya kgaolo ya Afrika kwa bothokong. Bagwebi ba ba botlana ba ba ikwadisitseng ka letshwao la Pusha BW ba ne ba ipapanne sentle go rekisa dikgwebo tsa bone le go tsalana le bagwebi ba mafatshe a tsileng phuthegong ya Kusi. Bagwebi bao ba supile fa ba na le tota fa ba le malala o a laotswe go atlarela ka tsoopedi se mmaraka wa Afrika o se ba tshwaretseng. Pel Tsogang. Phuthego e ya Kusi Ideas Festival go supagala e tla iphutheletse bagwebi ba monogae go letsopananyana. Mosong ono bagwebi ba phaketse ba ipapanne bontle go supa dithoto le ditirelo tse ba di dirang monogae. Maikaelelo e le go ipapatsa mo bagwebing, babeeletsi le barutegi ba mafatshe a sele. Ke lantha phuthego ya Kusi Ideas Festival e tshwarwa mo kgaolong ya SADC, mme ka jalo lefatshe leno le motlotlo thata ka ebile se se latela diphuthego tse dingwe tse di atlegileng di akaretsa ya US Africa Summit le Forbes Under 30. E re go le jalo dithamo tsa monogae di setse di simolotse go itshupa mo mmarakeng e metona segolo jang tsa boranyane. Africa should be leading the way in technology, and in order to do so, what we've done is we've taken one of the most powerful AI systems in the world. We have now made it for Botswana, so it knows everything about the country, and you can speak either in English and also Tswana. Pula Space is a platform that connects technology companies with early stage investors, mainly venture capital. So what we've done so far is we've been able to license our technology in Rwanda, and then we are operational in 3 countries, being Botswana, South Africa, and Rwanda itself. Logistics companies right where the customer is. Go ne go sa supa fela ba dithamo tsa maranyane, badiri ba dithoto le bone ba thotse fa go ipapaletsa mafatshe. We wanted to push our BW first before we go out there, because we don't want to be out there go maintain and then we want to be sure gore quality is it can tell Botswana or Motho this is what we have in Botswana. So I think in a year or two, 2024, let the across SADC. E re go le jalo lekala la Botswana Investment and Trade Agency le ibile le thusitse dikgwebo dingwe gone fa go gola le supa fa go santse go le gontsi mo go tshwanetseng go dirwa go thusa dikgwebo tsa monogae go rekisa dithoto le ditirelo tsa tsone mo mmarakeng wa kgaolo ya Africa. Hopefully our companies will be able to make contacts. They will be able to export some of their products, hopefully, to the other countries more Africa through the contacts that they will make here at the Kusi Ideas. As BITC, we have a number of functions that we do, such as export development, export promotion. Those are ways in which we are helping our local companies to be able to penetrate not only the African market, but also markets outside of Africa, both USA, Europe, and others. Phuthego e ya Kusi Ideas Festival e sologetswe ke batho ba ka feta 700 ba dithutego le botsipa jo bo farologaneng go ralala lefatshe leno le a mangwe. Mme ebile e thusitse kgotsa e bontshitse mosola wa go dira mmogo ga mafatshe a Africa gore a atlege mo torong kgotsa tebelopele ya lekgotla la African Union ya Agenda 2063. Pel Tsogang, BOTSWANA Television, Gaborone. Batswana ba ka tshwara dikete tse 6,000 ba setse ba ikwadiseditse lenaneo la temoletlotlo mo kgaolong ya Mogoditshane Thamaga fa bua kwa phuthegong ya khansele ya kgaolo eo bosheng. Motshwarela tona wa lephata la temothuo re mo le batsi o rotloeditse makhanselara go tsweledisa thuto ka lenaneo la temoletlotlo kwa dikgaolaneng tsa bone gore Batswana ba ba ka tswang ba na le keletso ba itekelesego le go akola lenaneo le pego ka Pretty Mokgweetsi. Lenaneo la temoletlotlo le le sa tswang go rolwa semmuso ke puso le ikaelela go godisa temo ya monogae gore Motswana mongwe le mongwe a kgone go ijesa ga mmogo le go fokotsa go ikaega ka go reka dijo kwa mafatsheng a sele.
re sign ka 2015 gore mo lehatsheng la rona SDG Sustainable Development Goal number 1 gore ga gona motswana ope yo ta bolwang ke tala. SDG number 2 re ya go hokotsa lehuma mo lehatsheng la rona la Botswana. Tumelo ya rona re le puso ke gore re hokotse lehuma ke gore Batswana ba itirele, Batswana ba leme, Batswana ba rue ka gore lone lehatshe le teng. Re ka tswa rena le mathata a gore gona le ga gona pula go omeletse because of climate change issues mme gone lehatshe le na le lone. Lenaneo la temolotlotlo go tlhalosiwa fa la akareditse maphata ka go farologana a tshwana le lephata la metsi, pereko le selegae gareng ga a mangwe go thulantsha ditlhogo gore Batswana ba kgone go atlega mo lenaneong. Lenaneo le multi-sectoral, it's a multi-sectoral program. Gore o te ko go rona re go tsenya mo systeming re tshwanetse re validate land ownership kana tsela e pehela e ka supang gore o na le tshwanelo ya go dirisa lehatshe. Ba entrepreneurship ke gone gore ha re ntse re tsweletse konteng ga go rekisa re batla go dira processing ba tabele gore ba re thusa ka leya gore dire di business ke rona ba re tabong re na le maikarabelo a gore madi a tshwanetseng gore a hithe ko Batswaneng le ditamelo tse di tlhokagalang gore ba kgone gore ba te ba leme di goroge ko Batswaneng ka bophara. Thero e ya council e ne a fa makhanselara a kgaolwe sebaka sa go akgela le go botsa go tseneletse gore lenaneo le ra eng. Lenaneo le jaaka le buiwa diragala jaaka le buiwa gore le gane le re ka dira jaaka le buiwa le lentle ya ka madi a kalo a thetse ko NDP le ubalo le buiwa gore le tla nna teng ga o ka diragala gore se ka ra lema gotlhelele ba go diragalang ka madi a iseng go NDP go na le gore ga gongwe go e no na tsa go tsa loan a ba re tlogela mo botshelong go na le gore ga gongwe loan ya ka ntse jaana ya go sala e ya ke mang. Most of the characteristics that lenaneo ke tse neng di dira go isa tse re di except that gona le component ya gore ya no re go ha di loan go nela voucher gape you have to register for your insurance. Mo nakong eno Batswana ba ba setseng ba ikwadisitse mo kgaolong eno ba ka tshwara 6,000 mme makhanselara a kopiwa go tsweledisa thuto ka lenaneo kwa setšhabeng gore setšhaba se kgone se ikwadise ka dipalo tse di kwa godimo. Pretty Mokgweetsi, BTV News, Mogoditshane. Go ema nokeng dikereke ka dithuso tsa mefuta e farologaneng le tsamaiso ya molao go botlhokwa go nonotsha seabe sa tsone se se tswang kgakala mo go ageng setšhaba le go tlhabolola lefatshe. Se se builwe ke mopalamento wa Madinarere mo lebatsi kwa moletlong o neng o tshwere bošeng wa dijo tsa maitsiboa go ipelela phenyo ya khwaere ya kereke go leboga Modimo le go kokoanyetsa kereke ya 12 Apostle Church of Alpha Madi kwa Tobane pego ka Karabo Molosi. Dingwe tsa ditiro tse 12 Apostle Church of Alpha Thaka e ipelang ka tsone ke go ngoka banana go aga maitsholo mekgwa le ditlhaloganyo tsa bone e supa fa e thusa ka bogakolodi go segofatsa manyalo go tsamaisa ditirelo tsa diphitlho go rapelela batho le go ba thusa gore ba emelane le dikgwetlho tsa botshelo. Just last month renal service a national service e neng e ruta ka divorce ha ba ruti ba sena go lemoga gore e ka re ke dithalano ke di a kekela mme re le kereke ra tsaya karolo ra bitsa maloko otlhe ra taranga thogana mo dithutong tsa Baebele tse di buang ka ga divorce. Mo motseng wa Tobane maiteko a kereke e a gapile maikutlo le thotloetso ya boeteledipele. Mo godimo ga letseno le ba le dirileng mo maitisong a mopalamente o itlamile go ba thusa ka 10,000 pula mo tirong ya go atolosa kago ya kobamelo go gokela motlakase go tsenya terata le metsi kwa setsheng sa kereke. His Excellency the President of the Republic of Botswana Raitsuma Sisi le ena o ntshitse molaetso wa gagwe a re Batswana bethu a go nne le a mindset change a re changeng mme ha re change jaana ka gore re setse re kgonne ka ga banana ba rona ba akanyang ka teng then a re changeng sebopego sa ha re rapelelang teng. One of the fundraising activities
tse e leng gore gongwe ne re di ipetse ke yone e re leng mo go yone gompieno. Se ra gore go tlhokagala re itshwaranye le lona re le bogogi ja setšhaba, re itshwaranye le lona re le puso ka se le se dirang le kereke se thusa le puso go tsamaisa lehatshe. Motse wa Tobanyo o tlhoka thutoetso e seng hela ka go romela melaetsa, o tlhoka thutoetso ka gore rona bagogi re bonale re te go bua le lona. Mo godimo ga dikakgolo le kgothatso mopalamente o eme kereke ka lefoko la gore e tshegetse tsamaiso ya molao motheo wa yone. Karabo Molosi, BTV News, Tobane. Sekolo sa ithutela ka pei kwa Maung sa BOSUPA Culinary Institute Botswana se ipaakanyetsa go tsaya karolo mo kgaisanong ya bo 10 ya kapei ya Young Chefs Olympiad e tla bong e tshwaretswe kwa lefatsheng la India ngwaga o tlang. Moithuti kwa sekolong seo Chef Kaone Kgwati o tlhophilwe go ka ya go emela sekolo seo ga mmogo le lefatshe leno kwa di-olympiking tseo tsa baapei ba banana. A re utlwe Mpho Aaron. Dikgaisano tsa Young Chefs Olympic dingwe tse di tona tsa kapei lefatshe ka bophara mme di diretswe baithuti ba kapei. Lekgotla la International Institute of Hotel Management ka tshwaragano le la International Hospitality Council United Kingdom ba di goa go pele mo go diragatseng tiro e le sa ntlha mo ditsong lefatshe leno ka ba sekolo sa BOSUPA Culinary Institute le tla tsaya karolo mo kgaisanong eo le rometse Kaone Kgwati. Lekawana leo la dingwaga tse di 20 la re le itumeletse go tlhophiwa go emela lefatshe mo kgaisanong e tona go feta tse dintsi a tatsa ka gore o simolotse go rata kapei a le kwa lapeng a lebeletse bodiragatsi jwa kapei mo setshwantshong sa motshikinyego mme a gwethega go nna moapei yo ithutetseng tiro eo. Being a chef, it's not an easy job because most of the time you're standing, it's long hours, you have to have your skill at a level whereby it's exceptional because people firstly eat with their eyes. You have to like get the food to be impressive first with the eyes before you get to the taste. And for that, you have to like have creativity on the other hand, not just have the passion, but also the creativity. And for me, the school has enhanced that creativity side of me and many cooking techniques, you know, and not only the competition is the privilege, but for me, it was more of finding myself. Mogokgo wa sekolo seo gape le maseapei yo motona Chef Diane Howard a opela ka one le gofi mme a re o mo eleletsa tse dintle jaaka a simolotse go ipaakanyetsa kgaisano eo. The battle of battles. There was a whole round robin. Even the students voted towards the person. We had some of the say, but the students had most of the say. So yes, and like I say, once again, congratulations. I know he will do very well. Thank you to Kedra, who's going to be mentoring him for the next month. And as he said as well, Chef Ziad, that's going to be going with him. He is an inspiration to all young chefs. And from that, you can also see that there's huge opportunities in Botswana for young chefs. But BOSUPA offers a lot of other accreditations. We offer BQA accreditation. Kaone o tla leba go kampengwe e tona ya Qigera kwa makgobokgobong a Okavango Delta kwa tla nna le sebaka sa go ithuta mo go tseneletseng ka fa tlase ga baapei ba ba tona koo. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Motho etso a re dimise hela go ne founu mo gakologela tsa sekgwa kgante jana ka nako ya bo roba bo gore kgante jana re tla be re go isa ko tlokweng ko ileng gore go ntse go kopano jalo ebile go ntse go a tswelela le gompieno ke ba Kusi Ideas Festival re tla go be re go neela kgaso ya teng ka tlhamalalo ntse go neela ba metshameko.
Go madume re go lere tsa metshameko go solofetse metshameko o mashetla mafelo a beke eno jaaka ditlhopha tsa City Pola le sa Black Forest tse di kgaogangwang ke ntlha e le nngwe mo lokong di tla bo di thulana mo motshamekong wa beke ya boferabongwe wa ligi ya First Division ya kwano borwa. City Pola ba tla bo ba lebile go sireletsa maemo a bone a bobedi mo lokong fa phenyo mo tlhakoreng la Black Forest e tla ba tlhatlosetsa go maemong a bobedi. Lidia Poloko wa bega. Setlhopha sa Cricket City Pola ba tsena mo motshamekong o ba le mo maemong a bobedi ka dintlha di le 11 go tswa mo diphenyong tse 4 malega a mabedi le go latlhegelwa ke le mebedi. Black Forest mo letlhakong le lengwe ba mo maemong a boraro ba kokwantse dintlha di le 13 go tswa mo diphenyong tse 4 le malega a le mangwe fela phenyo mo motshamekong o e ka ba tlhadisetsa kwa maemong a bobedi. Mokatisi o tla ba beile mo banosing ba dino ba thwathwa ba akaretsa Thabo Motlhabane ga mmogo le Wilfred Dithwane gareng ga ba bangwe go ka ba thusa go fitlhelela seo. Mo metshamekong e mengwe e ntse e le ka matlhatso Mogodisane Fighters e lebagana le UB Hawks fa Tlokeng United e tla bo e lebile go ka tsena mo go tsa ntlha tse 4 fa e amogela se sokolang sa Desengau ba ba santseng ba tsomana le phenyo ya bone ya ntlha mo pakeng eno. La bofelo Notwane tla thulana le Union Flamingo Santos kwa mabaleng a SSG. Ka Sontaga metshameko e mebedi fela jaaka setlhopha sa kwa toropong ya Lobatse sa Extension Gunners sa amogela Prisons 11 kwa Lobatse Council Stadium fa kwa River Plate Mochudi Center Chiefs e talola dintlha tse di botlhokwa le baeteledipele ba loko Joining Young Stars. Kwa Bokone metshameko ya beke ya boferabongwe le yone ya tswelela ka matlhatso fa Makungulupeswa e tla ba amogela Motlakase Power Dynamos kwa mabaleng a sekolo sa Nshakashokwe fa Calendar Stars e thulana le Green Lovers. Peacemakers e talola dintlha le Mbalaka Lungu fa BR Highlanders le Santa Green di tlankgisana magwafa kwa mabaleng a Railways. Sankoyo Bushbucks e lebagana le Pilikwe kwa Maun Sports Complex. Motshameko o mongwe fela ka Sontaga kwa baeteledipele ba loko Chadibe FC ba tla lekang go atorisa ketapele fa ba lebagana le tsa botlhe. Metshameko yotlhe e simolola ka nako ya 30 morago ga nako ya bone. Lidia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa cricket sa borre James Moses a re kgaisano ya ACA Africa Cup T20 e tla tshegediwang ko Afrika Borwa ka mafelo a beke e tla monela sebaka sa go ka kala batshameki ba gagwe pele ga dikgaisanyo tse dikgolwane tsa Afrika ngwaga o tlang. Moses o kaile seo maabane jaaka setlhopha sa the Big Blues ba ne ba leba kwa Afrika Borwa a go phadisanya kwa kgaisanong ya ACA T20 e tla akaretsang mafatshe a boroba bobedi. Ka go somolelekwa wa latela Setlhopha sa monogae se sa agilweng ka batshameki ba 14 se leba kwa kgaisanong ya ACA Africa T20 morago go dira bontle kwa metshamekong ya kgaolo ya borwa le gare kwa ba feditseng ba sa latlhegelwa. Go ya ka mokatisi wa setlhopha James Moses o dumela fa kgaisano tse di tla banela sebaka sa go sekaseka seemo sa batshameki ba gagwe. It sets a standard for basically Africa cricket. So it's important for us to participate in such a tournament that will give us caterpillars to better things, hopefully that we can get closer to ICC qualifiers. So basically, playing in such a tournament, this tournament is basically more like a stepping stone for us and to see where we are cricket-wise. That will help us to move forward as fast as we can, as quick as we can. E re ka metshameko ya boditšhabatšhaba e se kalo mo ngwageng metshameko ya mothale o e thusa lekgotla la Botswana Cricket Association go ka godisa batshameki ba banana go ka nna le maitemogelo a kwa godimo. Basically, we are trying to rebuild, and I think this is a stage for us to try to expose the newcomers and the new kids, mostly the under-19s, in order for them to develop for better and bigger things to come. Team changes every year. We happen to play against most of these teams, maybe not on a yearly basis, but somewhere along the line in a span of 2 or 3 years. So we have a good idea of the type of cricket they play, and we understand some of the opponents also, but team changes as time goes by. New players come in, new people qualify for different countries. So we don't really look at that. We look at what we have to do and where we can take our game according to the opponent and that day, basically. We feel very ready because we have worked very hard over the past few months. We've worked on some things that we probably needed to work on earlier in the year when we were in Benoni the first time and then when we went to Kenya. So
we feel good as the squad. I think we feel physically and mentally ready. I think this year it might be tougher somewhat because of the countries that have qualified. But we still have the confidence. Even last year we didn't go there with great confidence, but we still managed to get to the semi-final, and even that semi-final game was very close. So we believe that anything is possible, and nowadays in the world of cricket, the gap has become very small between teams, and anyone can beat anyone on any day. The Big Blues ba tana le sebaka sa go ithokoletsa kgaisano tseo ka go tshameka metshameko ya botsalano e le meraro kwa toropong ya Tshwane pele ba le ba kwa Binoni. Kgaisano Africa Cup T20 e tla tshamekiwang kgwedi eno e le 11 go tsana e le 19 e ngokile mafatshe a rabobedi e leng basireletsi ba kgaisano Uganda, Malawi le Mozambique ha mafatshe a mangwe a mane a tatswa ke kgaisano e tsweletseng ya North West East Africa. Kagiso Morelekwa, PTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlhong bakatisi ba ditlhopha tsa setšhaba tsa kgwele ya dinao tsa batshameki ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 15 ba re kgaisano ya bana ba dikolo ya CAF Schools Championships e tla tshegediwang kwa Zimbabwe beke e tla neela batshameki sebaka sa go oketsa maitemogelo a bone mo kgaisanong tsa maemo a kwa godimo mo go tla ba thusang go nna batshameki ba tlhwatlhwa. Ditlhopha tsa basetsana le basimane tse di ka fa tlase ga bokatisi e jwa ga Bonang Mosetla le Godfrey Ranthoka di sale di tsena mo kampeng kwa Lekidi Football Center beke tse pedi tse di fetileng go ka itlhokoletsa kgaisano ya bana ba dikolo ya kgaolo ya borwa jwa Afrika. Go motso sefako wa latelo. Kgaisano ya bobedi ya CAF Schools e solofetse go phadisanelwa ke dithopa tsa basetsana le basimane di le 11 go tswa mo mafatsheng a kgaolo ya borwa jwa Afrika go simolola kgwedi eno e le 14 go feta e le 16 kwa toropong ya Harare kwa Zimbabwe. Bontsi ba batshameki ba dithopa tse ba tswa mo dikgaolong tse 4 tsa lekgotla la BFA. Looking at the fact that gore ga gona school sports, so go ra gore go tlhokagala nako e ntsi gore ba coachiwe mme ke diplara tse e leng gore ga se di dintšha ko baneng ba tshameka teng bana ba e leng gore gongwe ba ite ba tshameke because gona na le development mo di-regioneng mo go rang gore re tsaya gone ko re bereka le di-region re go go diriwa team e behela le kwa re ta go selecta of which we believe gore ba tisitseng ke the best players ko di-regioneng tsa bone, then we select from there. We tell gore emphasis is more on technical gonna tsala le bolo ga bone thata ke gone mo re go rotloetsang thata so la re ba conditioner yana re ba conditioner thata on that aspect ya gore we condition them ka lot of ball e tshamekiwe e le ntsi, and then we are also taking into consideration gore kana mme they need to recover ba go tsena le go di game tsa teng ba le mo a top notch condition. Le fa gone sethopa se stetse ka batshameki ba talente kwa godimo fela ba santse ba thaela maitemogelo a go phedisanya mo dikgaisano tsa mothale o. Ga o le mokatisi ga o dira bana ba go utlwa bona gore ba go utlwa o solegela gore o ka taka maduo o solegela gore wa go taka maduo but tota go bua nnete mo under 15 ga re ise re bate maduo, we just want the players to get the technique right hela gore ga ba go kopana le bo under 17 e be le gone ba simololang go tsengwa mentality wa go wina bo under 20 ha se gore go lebile maduo thata kwano ke development ke gore bana ba ithute the right way to pass the ball, the right way go dira dilo tse leng gore di a tlhokagala mo bolong sente. I'm not going to say we are going there to participate. Yes, the boys need to gain a experience and exposure, but given a day, believe you me, we are going there to try and represent Botswana. We are going to show a bit of resilience. That's what we often pick more than the hunger that is seen, especially displayed by those guys in the northern. It's often lacking more barona. This is the aspect that we are trying to put on. We should show more resilience, determination, and the will to win. Ngogola lefatshe le feditseng maemong a bofelo go te ko basimaneng le ko basetsaneng go nang beemetswe ke sekolo se segolwane sa Thamaga ko basimaneng le sa Mothamo JSS ko basetsaneng fa dikgaisano tse di tshegeditswe ko toropong ya Lilongwe ko Malawi. Dikgaisano tsa CAF African Schools Championship di tla dirisiwa go ka thopa dithopa tse di tla emelang kgaolo ya borwa jwa Afrika kwa dikgaisanong tsa Afrika tse di tla tshamekelwang ko toropong ya Durban ko Afrika Borwa kgwedi ya Moranang ngwaga o tlang. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Motetso ka jana le ka nako tsotlhe kgaso e nna ile e popota tsa tepolo wa pidi ya latela.
maro a ta thiba ka bontha bongwe lefatshe leno ka bophara mme go na le kgonagalo ya pula ya fegadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa borwa o tlhabakgatlhileng kwene le gare Chobe Nghabe le gantsi mo mosong go taekutsa go le mogote lefatshe leno ka bophara ka se ka mogote sa 21 le bongwe go go 24 go ralla lefatshe leno mme mo sekolo go taekutsa go le mogote thata go dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa o tlhabakgatlhileng kwene borwa jo kgalagare le bokone bothaba ka se ka mogote sa 36 go 32 mme go bokone jo kgalagare Chobe le Nghabe go taekutsa go le mogote o feteletseng ka se ka mogote sa 38 go 40 setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo mogoteng o mme fa re tswelela ka semosalapi ma re belele mafelo a na beke mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa ba go tlhabakgateng le kweneng maro a ta thiba ka bontha bongwe ka tsatsi la matlhatso ka kgonagalo ya pula ya fegadima mo mafelong mangwe go le mogote o feteletseng mo tshokologong mme ka tsatsi la tshipi gone maro a ta thiba ka kgonagalo ya pula ya fegadima e phataletseng le mafelo go le bothitho mo tshokologong dikgaolo tsa gantsi le gagadi le tsone go taba bonela maru mafelo a beke ka kgonagalo ya pula ya fegadima mo mafelong mangwe go le mogote thata mo sekologong ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi go taekutsa go le bothitho mo mafelong ka bontsi dikgaolo tsa Chobe le Nghabe le tsone maru a taba bonela mafelo a beke ka kgonagalo ya pula ya fegadima mo mafelong mangwe go le mogote thata mo mafelong ka bontsi mme ka tsatsi la matlhatso gone go taekutsa go le mogote o feteletseng ko Chobe dikgaolo tsa legare le bokone bothaba le tsone go taba bonela maru ka kgonagalo ya pula ya fegadima mo mafelong mangwe mme ka tsatsi la tshipi gone re swetse kgonagalo ya pula ya fegadima e phataletseng le mafelo ko borwa ja kgala legare go le bothitho mo tshokologong ga ka tsatsi la matlhatso gone go taekutsa go le mogote o feteletseng mo mafelong ka bontsi. When we talk of the smart sports,